Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii Abaaboo Barnoota. Egaan yeroo darbe barnoota keenya waa'ee predictabilii amala inni elementoonni achi keessa qaban maal akka fakkaatan waliin laaluun keenya ni yaadatama. Har'aan tanallee egaa waa'ee polarity in covalent molecules waa'ee isa kanaatti kan wajji ilaallu ta'a. As jalatti illee mee samarii isaa jechuun akka waliigalaatitti akka isin salphatutti qabachuudhaaf illee isin ta'utti qabadhee dhufeetiin jira. Egaan chaanaalii kana jabaadhaatii na cinaa dhaabbadhaa. Na guddisaan isin jaa wal malee uumaan qabnuti subscribe godhuun dagatina hadaraa keessan hadara rabbii ja'aatii subscribe godhaadha chaanaalii Abaaboo Barnootaa yookaan subscribe godhaa. Innilleen anilleen isin dhaabbadheetiin yaada isin kennitan gaaffii isin qabdan achirra dhaabbadhee waan biraatillee qopheeffadheen as deemaa jira ganaa. Kana booda waan gurguddaa tokko hojjechuudhaaf qophiirraan jira. Kanaafuu namni gaa waan tokkoon jechuun lafa kee uumamaan namni waa hundaan guutuu ta'e hin jiru. Hanqinni bakka jirutti immoo na gorfadhaa. Yoo rakkoon jiraate immoo na gaafadhaa isin jechuun barbaada. Chaanaalii kana immoo subscribe godhuu keessan daran dagatinaa. Egaan warri immoo na jajjabeessan ulfaadhaa isin jechuun barbaada. Meegaa barnoota keenya irraatitti seenuun duratti mee yeroo darbee maal fa'aa akka baranne warri mee koomentii irratti naaf barreessaa. Achirratti immoo waan isin hin galle gaafadhaatii achirratti immoo deebi'ee ibsa isin godha rakkoon qabu. Maaliifi waan hin hubadheerraa waan hin beeku ammoo hadara sababa jarjaraatiif jecha akkana irra ilaalee isin jechuun barbaada. Sababa isin biraa qaqqabsiisuudhaaf jecha sa'aatii fayyadamee jarjaruudhaaf irraa kan ka'e akkas tuudheen jira dhiifama jechuun barbaada. Hayyee barumsa keenya kallattiidhaan kan jalqabnu ta'a. Boondiin fakkeenyaaf boondiin cuunfaa isaa mee ilaallu ayooniin nan poolaarii maal akka ta'e mee ilaallu. Ayooniin elektiroonii maal ofirraa kenna transfer ofirraa godha. Elektiroonii yeroo hunda ofirraa kenna jechuudha. Polar covalent bond ka jennuun elektiroonii ofirraa kan maal godha share ofirraa godha. Elektiroonii unequal ta'e unequal jechuun kan elektiroonii walqixa hin taane fakkeenyaaf sibiilaa fi maaliitii nan meetaal jechuudha. Nan polar covalent bondiin share equal electrons elektiroonii walqixa share godha. Nan poolariin immoo elektiroonii walqixa hin taane share godha. Inni kun gaa dipole moment ka jennuuni no net dipole moment. Kanaafuu hundi isaaniitu maal cancel godhee jira jechuudha. No net dipole moment jennaan. Polarity in covalent molecules. Molecule jechuun maal jechuudha? Is group of two or more atoms held together by chemical bonds. Molecule wanni jedhamu kun maalidha? Gareen lama yookaan isaa ol atomiin tokko yookaan isaa ol gaafa inni held ol godhe gaafa inni wal qabe jechuudha. Walitti qabame chemical bondiidhaan gaafa inni walitti qabame molecuulii jennaan. Fakkeenyaaf haayidrojiinii fi haayidrojiinii molecuulii haayidrojiinii uumaa miti. Akkuma sanitti gaafa elementiin tokko lamaa fi isaa ol gaafa walitti dhufe molecuulii nuuf annaa jechuudha. So what is covalent molecules? Kanaafuu covalent molecuulii maal jechuudha? Mee koomentii jalatti nuuf deebisaa. Viidiyoo pause godhaadha. Koomentii jalatti nuuf deebisaa mee. Hayyee akka deebistan abdiin qaba. Deebiin ilaala waan ta'eef. Non polar covalent bonds. Akkuma isinitti meeqa non polar covalent bond ka jennuun elektiroonii walqixa hin taane yookaan it share equal electrons. Elektiroonii walqixa ta'e share godhaa jechuudha. Non polar ka jennuun. When covalent bond is formed between two similar atoms. Yeroo
covalent bonding kan inni uumamu covalent bonding yeroon inni uumamu gaafa atomiin wal fakkaataa ta'e tokko jidduutti bondiin gaafa formi ta'e covalent bond jennaan. Fakkeenyaaf hydrogenii akkuma jenne sanitti hydrogenii kan wajjin wal fakkaataa waan ta'eef elektiroonii wal qixa share godhuu jechuudha. Fakkeenyaaf funoo akkuma agartan kana elektiroonii tokko gaafa fuudhee bondii tokko uumaa jechuudha. The shared pair of electron is equally attracted by the two atoms. Elektirooniin share taate yookaan atomii tokkorraa gara atomii fakkeenyaaf hydrogenii kanarraa gara hydrogenii sanleen hydrogenii irraa gara hydrogenii kana as fidaa wal fidatanii bondii takka uumatanii jechuudha. Gaaf kana non polar covalent bond ka jennuun kun uumamee jira jechuudha. As a result, electron pair is situated exactly between the two nuclei. Jidduu isaaniitti jidduu atomii lamaan kanaatitti elektiroonni gaafa ifirraa kunis kannee jidduu isaaniitti bondiin akka uumamu godhaa jechuudha. Nucleusii isaan lamaanii kana jidduutti fakkeenyaaf hydrogenii, oksijiinii, kiloorinii, naayitiroojiinii, biroomiinii yoo fakkeenyaaf naayitiroojiinii fi biroomiinii ta'e covalent bond jechuu hin dandeenyu. Maaliif wal fakkaataa jenne fakkeenyaaf naayitiroojiinii, hydrogenii, biroomiinii, filoorinii ta'uu qaba malee atomiin garagaraa equal electron jechuu hin dandeenyu. Gaaf kana non polar covalent bond jechuu hin dandeenyu jechuudha. Haala kanaan elektiroononni gaafa atomii wal fakkaataa jidduutti uumaman non polar covalent bond jenneet ibsina. Homonuclear diatomic molecules jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Homo means the same with the original one. That means homo jechuun wal fakkaataa jechuudha. Okay? Homo wal fakkaataa atomii tokko fi lamaa fi isaa ol jidduutti uumamu. Kana jechuun maalidha? Atomii lama gaafa dhufe covalent molecule uumaa gaaf kana non polar covalent bond is formed. Okay, electron density is distributed symmetrically within the molecule. Wal fakkaataa wal qixa maal ta'anii distribute ta'a jechuudha. Okay. Polar covalent bond jechuun maal jechuudha? Non polar covalent bond jechuun elektiroononni wal qixa ta'an jidduu elementoota wal fakkaataa ta'e jidduutti gaafa uumaman non polar covalent bond jenna. Polar covalent bond jechuun maal jechuudha? Okay, when covalent bond is formed between two different atoms, yeroo covalent bonding gaafa inni uumamu jidduu atomiin garagaraa fakkeenyaaf naayitiroojiinii fi hydrogenii, filoorinii fi kiloorinii kana atomii garagaraa jidduutti gaafa ta'e polar covalent bond jennaan. Elektiroonii wal qixa hin taanetu isaan jidduutti bondii uuma gaaf ta'u waan ta'eef jecha covalent bondiin non polar osoo hin taane polar covalent bond jenneet yaamna. Electrons are unequally shared between the two atoms. Elektiroononni atomoota lamaan kana jidduutti argaman unequalidha. Kana jechuun maalidha? Wal qixaa miti. Atomiin kunilleen gargari. Fakkeenyaaf hydrogenii fi filoorinidha malee hydrogenii qofa miti jechuudha akka non polar isaaniitti. Okay, akkuma agartan kana kiloorinii fi hydrogenidha. Kilooriniin elementii tokko wanni tokko barbaada hydrogenii tokko ofirraa kana gaaf kana bondii jidduu tanatti uumanii jiranii. Haala kanaan bondiin uumamu polar covalent bond jenneet yaamnaa jechuudha. This is because of the electronegativity difference of the atom. Sababni electronegativity atomota kana gargar waan ta'eef jecha fakkeenyaaf kan kiloorinii fi kan hydrogenii electronegativity isaanii maalidha? Gargari. Kanaafuu polar covalent bond isaanii uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf hydrochloric acid with hydrogen fluoride heteronuclear molecules. That means hetero means it is different from other. Kana jechuun maal jechuudha? Hydrogen, chlorine, hydrogen, fluorine isa lama kana jidduutti bondiin uumamu gargari waan ta'eef gaaf kana heteronuclear molecule is formed.
represented as hydrogen sorry haala kanaan fakkeenyaaf hydrogeniin dipole moment wanti ofirraa kenna chlorine ammoo ofii fudhata jechuudha elektiroonota. Okay, indicates the polar nature of the bond. Kuni nature polarity bondi kana jedhutu ta'uu isaati nutti agarsiisa. Chlorine occurs partially slightly negative. Chlorine in negative partially maalidha negative ta'a jechuudha. Delta minus, whereas hydrogen occurs partial positive charge. Hydrogen in delta plus tokko ofirraa achi kana gaaf kana maaltu ta'a jechuudha. Polar covalent bonding ni uumama. Chlorine fi hydrogen jidduutti haala kanaan bondiitu uumama. Relatively higher electron density in chlorine atoms. Electronegativity density chlorine kana dhiyaateetti uumamaa jechuudha. Bond type using electronegative differences. Electronegativity garaagarummaa ilaalchisee bondiin uuman. You can determine the types of bond between two atoms by calculating the difference in electronegative value between the atoms. Bondi atomii electronegativity garaagaraa qaban jidduutti uumaman calculate gochuudhaan argachuu dandeenya electronegativity isaa fayyadamne. The bigger the electronegativity difference, the more polar the bond. Electronegativity guddaan atomii tokko jidduu jiru polar more polar the bondi maalidha polaridha jechuudha. Fakkeenyaaf fluorine most of the electronegative element fluorine electronegative isaa afurii elementii kana ammoo duwwaa tuqaa torba ta'a jechuudha. Electronegativity isaanii non polar covalent bond ka jennuun amma moderate non-polar covalent bond hydrogen and hydrogen. This is more hydrogen and hydrogen jitu type bondi non-polar jechuudha. Moderately polar covalent bonds hydrogen fi chlorine dha. Very polar ka jennuun gaa hydrogen fi fluorine jidduutti uumama atomii gargarii. Kana jechuun maal jechuudha? Takka tuqaa takka irraa takka tuqaa sagaliitti maal ta'e ol guddate. Ioniin sodium ion chlorine ion lama kana jechuun maal jechuudha? Afur irrisuu afurii meeqa lama tuqaa takka tahaa jechuudha. Ioniin isaan kana gidduu gaafa akkanatu delta minus delta plus. What type of bond is between nitrogen and hydrogen? Electronegativity nitrogen is sadi hydrogen lama tuqaa takka bondi isaa gidduu maalidha polaridha jechuudha. Difference 3 minus 2.1 is equal to 0.9 moderately polar ta'a jechuudha. Aluminum chlorine electronegativity of aluminum is 1.5 and the chlorine is 3. So aluminum and chlorine, this is also polar. 3 minus 1.5 is equal to 1.5 polar is formed. Magnesium and oxygen. And the electronegativity of magnesium is equal to 1.2 and oxygen is equal to 3.5. Electronegative saniga haala kanan akkana jira. Yoo warraa hirrifamu maalidha lama tuqaa sadii ionic bonding isaan jidduutti ni uumama. Carbon and hydrogen. Carboniin lama tuqaa shanii hydrogen lama tuqaa takka gaafa walirraa hirrifnu gaa duwwaa tuqaa afur non polaridha. Kana jechuun maalidha? Hydrogen carbonii fi hydrogenidha. Kanaan inni biraan carbon and calcium and chlorine. Electronegativity of calcium is equal to 1 and chlorine is 3. 3 minus 1 is equal to 2. Ionic bond is formed. So just like this.
we can calculate or determine whereas positive polar or non-polar covalent molecules have non-polar bonds. Bondi isaanii non-polaridha. Non-polar covalent bond molecules ka jennuun kuni electrons are equally shared or distributed between two atoms. Electrononni jidduu isaaniitti walqixa ta'eetu share ta'a. Akkasumallee the two atoms have equal electronegativity. The difference will be zero. Electronegativity jidduu non-polar covalent molecule kana atomi tokko maalidha? Electronegativity isaanii walqixa. Akkasumallee yoo calculate goone zero ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf all homoatomic molecules ka jennu atomota kanneen akka hydrogenii, oxygenii, chlorine, nitrogenii, bromine fi iodine akkasumallee fluorine. Isaan kanneen maalidha? From atomota kanneen akka carbon, hydrogen isaan kana gidduu non-polar molecules ta'a jechuudha. Inni itti aanugaa carbon dioxide and carbon calcium carbon chlorate. The individual carbon minus oxygen, the difference is 1, and calcium minus chlorine difference is 0.5. The minimum value is calcium minus carbon minus chlorine requirement for the polar bonds. Kunilleen polar bondiidhaaf barbaadama jechuudha. Bondiin uumamu polaridha. Kanaafuu molecular are non-polar. Moleculiin gaafa ta'e non-polaridha. Gaafa immoo akkas jiraate polar ta'a jechuudha. Because electric charges opposite direction cancel out each other, the structure of carbon dioxide is linear and carbon chloride is tetrahedral jechuudha. Kan C carbon chloride tetrachloride kun immoo kan linear waan ta'eef cancel out godha jechuudha. Okay, polar covalent molecules containing polar bondi polari qaba. Electroni unequally waan maree fulaadha turetanii atomii garagaraa jidduutti dhahanii geggeeffamu. Electronegative isaanii adda adda irra guddaa duwwaa tuqaa shanii ta'a jechuudha. Its bond has slight positive charge on one end and a slight negative charge on the other end. Positive charge positive tokkoon inni tokko immoo negative ta'a jechuudha. Electronegative isaanii gargar waan ta'eef the greater the difference between electronegativity between the bonded atoms. Electronegativity isaan jidduutti guddaa kan qabu bondiin uumama. More polar bond will be atu jidduu kanatti maaltu uumama? Polar bondiitu uumama. The direction of bond polarity can be indicated with the arrow. Xiyyaan agarsiifama jechuudha bond polarity. Instead of arrow is the negative end. Eshi hydrogen chloride water, hydrogen fluoride, nitrogen hydride ala kanan gajiru akkanatti agarsiifama. Dipole moment inni itti aanu a quantitative measure maal barbaadde? Baatirii abbaan agarree hin jedhani. Quantitative measure of the polarity of bond is dipole moment. Dipole two poles. Okay, it is vector quantity. Dipole moment is vector quantity da. It has magnitude and direction will make kamada. It is a vector sum of bond moment in a molecule. Bond is a molecule da. Okay, bond moment is measure of polarity of
diatomic covalent bonds. Bond moment jechuun safara polarity atomii lama jidduutti uumamu kanneen covalent bondi qabaniiti jechuudha. Inni kun bond moment ka jennuun kun product of delta and d. Kana jechuun maal jechuudha? Diametry times delta ta'a jechuudha. The sum SI unit of dipole moment is coulomb meter. Dipole moment in SI unit is coulomb meter. Dipole moment are often expressed in the non-SI unit. Dipole moment yeroo tokko tokko SI unit hin qabu jedha. Fakkeenyaaf dB where 1d is equal to 3 times 10 raised to minus 30 coulomb meter. Again, the dipole moment of polyatomic molecules. Polyatomic molecules, 3 or more atoms. Atoms lama sadii fi isaa ol ta'e polyatomic molecules jennaani. Dipole moment isaanii depend on geometry of the molecules. Kan inni irratti hundaa'u maalidha? Geometry molecule atomii sanaati jechuudha. If the bond moment are equal in magnitude but opposite in direction, they will be cancel each other. Yoo bondi momentin isaanii magnitude wal qixa ta'e kallattiin isaanii immoo gargar yoo ta'e wal balleessa. The resultant dipole moment will be 0. Dipole moment isaanii maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Provided that the vector sum of the bond moment is 0. Damni vector sum isaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha.